F1 ファンの皆さんこんにちは。 F1B チャンネルのぶもちゃんです。2025年 F1 第3戦日本グランプリ、角田裕毅選手とレッドブルの初日を振り返っていきましょう。さていよいよ開幕しました日本グランプリ、角田選手のレッドブルでのデビュー戦ですね。果たしてどんな走りを見せるか非常に楽しみでございます。まずは木曜日インタビューを聞いてみましょう。Yuki, let's start with you. What an opportunity for you here at Suzuka. Just how much are you looking forward to the weekend ahead? Yeah, really looking forward to it. Can't be crazier than this, I guess, this situation. First race in the Red Bull Racing, but it's also on top of it in home Grand Prix. I think best situation ever in terms of anything. But I'm just excited. Simulator went well. Spent a few days in Tokyo, which was really busy, but at the same time, able to get to spend also with the friends as well. So, really good so far. Can you tell us about your journey you've been on since China? I mean, let's start with the moment you found out that you had the drive. Who called you? Where were you? What were you doing? Well, I can't say specific details, to be honest, with this world. But first call I got was from Christian. Think right after China that maybe be prepared about maybe things gonna change a little bit. So just bit of a reminder. I guess around Tuesday or something like that, Monday. And anyway, I was in UK for preparation for Suzuka. It was planned with VCAV, and a plan change, and immediately I've done a simulator session with the Red Bull Racing. I think at that point it was just in case, and within the 2 days, 3 days I was spending in UK, he confirmed in person. So that was kind of timeline. I can't say when specifically, but that was kind of timeline. And have you driven the RB21 on the simulator? And if you have, what feedback did it give you? I just felt it, in the car, in simulator. Obviously, I'm sure it's not fully correct in terms of like trickiness of the car, but at least didn't feel like crazy tricky. But I can at the same time can feel what the drivers was mentioning about the instability or driver confidence things. I tried different setup. I did multiple setups that I wanted to try and to make it a little bit better. Actually, those 2 days was pretty productive, and at least I know now what kind of direction I want to start. And it seems to be also good baseline for also as a overall performance as well. So I think it was really good simulator sessions. And Yuki, you have a P4 in Formula One already. Have you dared to dream about your first podium at home? That'll be great. The first race, home Grand Prix. That's obviously a side of my head. That's what I would say more like a dreaming for rather than target. To be honest, it will be tough. I'm expecting it'll be challenging. Won't be easy as a probably I think, or probably people think, but it's such a limited time to adapt, and it's another different beast as well. So, but I'll do my best, and if I can go through Q3 and score points, I'm happy. After Abu Dhabi, you said that on the long runs, I have been able to run consistently, and straight away, I felt the limitations of the car, which, if you don't have confidence in the car, you can't feel the limitations. Would you elaborate a little bit more, just to understand and what you intend to do now that you're going to be with the new car? It's quite simple things, I guess. If you're able to push with that car straight away, with 90 more than, I guess, above 95, just for the reference, you start to feel a bit of sliding front or rear, and the first thing you feel sliding
once you start turning, like the front or rear, you see the limitation, and that's kind of probably sense what I was trying to say, so, and immediately, Abu Dhabi tests. Fortunately, there are a lot of runoff area, so I'm able to push quite immediately, and knowing that even I push, and if I go too much, I know that there's a bit of space to, to be forgetting. That's why, I'm able to push it immediately, but at the same time, at that point, felt quite okay with the car. I mean, RB20 had a kind of historically big limitation with the instability, and I think it was quite visible that it was, as soon as I turn in, it's always happening with that kind of characteristic. So probably even I was not pushing enough, I already felt those things. And the main thing is I didn't have any reference driver to, am I driving fast enough or not to, exaggerate that kind of limitation. But I think RB20 was quite easy and having already quite big limitation enough to feel that I'm having instability quite a lot initially turning. Yeah. Yuki, it's easy to see that the Red Bull is a tricky car to drive. Do you know exactly what you need to do or change in your driving schedule, let's say, in your driving skills to adapt to the RB21, or is something that you need to learn in the next few races? Well, first of all, I didn't feel yet exact trickiness what the driver is saying, and I have a bit of an idea from the simulator, but it's always a bit different from simulator to real car. So I'll see after FP1 if I either have to change setup but I don't think I have to change my driving style, because in the end, so far it works well, I guess, with VCarb. Otherwise, probably I wouldn't be here wearing this logo. So I just do whatever I was doing previously, and I go step by step to build the pace and everything. But let's see. Maybe I don't have to do that. Maybe car is straight away good. And last year, I think Red Bull had a pretty good performance this year, last season, both cars. So I'm quite looking forward to it. ということで、ナーバスさよりも俺なら RB21 を手なずけてやれるという自信が感じられるインタビューでした。早速ですが FP1 5位フェルスタッペン、6位角田。はい、角田選手、ついにレッドブルで鈴鹿コースインでございます。そして最初のラン、ソフトタイヤですね。クリスチャン・ホーナ代表が見守る中、最初のランを終えてレッドブルでの初フィードバック。How was your initial read and balance? Yeah, the throttle pickup out of slow speed is quite tricky, like especially initial throttle pickup. It's very slippery. Is that mainly turn 11? Turn 11 and out of last corner. And also they check the brake balance at the turn 8, I guess. The second digger. How were the tyres for opening lap? How were the tyres for turn 1? I wasn't pushing enough in turn 1 to read the temperature. Copy that. そのままセカンドランに入るもターン1にトラフィックアボート、気を取り直してのセカンドラン、ターン2で車がやや暴れるもねじ伏せてゆく。他のターンはまず綺麗にまとめて30秒719、暫定4位。まだチェックを兼ねたラップでしかないのであまり比較等は意味がないんですが、初走行の記念なので最初の2ランフェルスタッペン選手との比較見ておきましょう。はい、上段ファーストラン、下段セカンドラン。おっと思ったのが両方ともセクター3、1回目から僅差、2回目は上回ってるんですね。もっとも角田選手はアボートした分フェルスタッペン選手より後のアタックだったので、路面進化と燃料の恩恵はあるにせよ当初予想していたより近いぞと感じさせました。またセカンドランはトラフィックが多かったので、それを考えると悪くない滑り出し、オンボード見ててもスムーズに感じられて期待が高まる最初の2ランでした。セカンドランを終えて How was the balance that lap? The balance is okay. To be honest, I'm not really pushing it up yet, but I think it's okay. I want to push one more. Yeah. そしてサードラン、このラップは最終試験に立ち上がり大きくスライド。しかしセクター1とセクター2は自己ベスト更新、タイムを縮めて30秒076、暫定5位。フェルスタッペン選手の 0.386 秒まで近づく。
そしてこの後ピットストップするんですが間違えます。ブルズとは位置がだいぶ遠いので間違えたのでしょう。これで各社が最初の走行を終えて2位フェルスタッペン、7位角田、タイム差はありますがトップ7、あとハジャー選手が3位と元気良いです。サードラン比較見てみましょう。かなり各セクター接近してきました。特にセクター3は失敗しているのでそれを考えると悪くないギャップです。セクター2が僅差なのも良いですね。残り30分、レッドブル勢は新品ソフトを履いてコースへ。全セクター自己ベスト更新、29秒172で暫定2位に。チームラジオ。 I don't think the turn 1-2 was ready for the tire. Yeah, okay, we opened a couple of degrees cooler than the previous laps. Delta to Russell's kind of 3/10. He's a P1. Yeah, I think let's focus on ourselves. I don't need much reference time. Understood. はい、ウッディさんとのコンビもビルドアップされていってる感がありますね。この後もう一回アタックするんですが試験員でオーバーシュート、タイムアップならず。しかしセクター2では自己ベスト更新、先ほどより 0.11 早い。これで5位フェルスタッペン、6位角田、近づきましたね。2人の比較見ましょう。はい、その差ですが 0.107 秒、セクター2では角田選手の方が早い。それからこのタイム、角田選手の方が先に出しているんですね。かなり良いと思います。それからロングラン、ソフトでの走行でした。角田フェルスタッペンの比較ですが、青33秒台、赤34秒台、黒35秒台以下。角田選手後半タイムが落ちてしまいました。この辺はこれから合わせ込んでいけると思うのであまり心配しなくて良いでしょう。ここにブルズ勢も合わせますと彼らもソフトでのロングラン、ただ周回数が少ないですね。なので直接的な比較にはならないんですが参考までに、結構まとまってますねブルズ勢。ただレースペースは RB21 の方があると思うので、特にフェルスタッペン選手は初日から2日目予選に向けてのゲインが大きいドライバーですから角田選手もそこについていってほしいと思います。チームラジオ。 Yeah, also quite messy. I think, yeah, I could give you feedback, but I found it kind of interesting. But it's not, but yeah, it's okay. Good sesh. はい、ということで FP1 リザルト、何はともあれ5位フェルスタッペン、6位角田と2台並びました。レッドブルとしての最初のセッション上々ではないでしょうか。それから RP の平川亮選手12位、こちらも良いセッションでございました。ホーナー代表は FP1 を終えて角田選手に関してスカイスポーツにこう話しています。クリスチャン・ホーナーはマックスからコンマ1秒遅れで終えた勇気のエンジンモードが良かったかと尋ねられ、いいえ、両者とも同じエンジンモードでしたと答えた。続いてクリスチャン・ホーナーはフリープラクティスでの印象的なデビューの後勇気を称賛した。勇気にとっては良いスタートだった。彼はうまく馴染んでとても良いフィードバックをくれました。どうだね、リアムから勇気に変えたのは正しかっただろうという感じでしょうか。最後にベストセクター、角田選手とフェルスタッペン選手。角田選手はセクター2が早かったですね。他のセクターも近い位置というベストセクターということで、レッドブルでの最初のセッションはフェルスタッペン選手のすぐ後ろ6位というスタートでした。続きまして FP2、 8位フェルスタッペン、18位角田。まずはミディアムでのラン、30秒625。チームラジオ。 How was the initial balance? Balance is good. A bit more stable than FP1, so yeah, it's okay. Just building up. Copy. しかしその直後ドゥーハン選手がターン1でクラッシュ。これで残り52分40秒で赤旗。かなりハイスピードでのクラッシュ、ドゥーハン選手無事で良かったです。残り30分で再開。角田選手はソフトでアタック、しかしヘアピンでスナップ。低速部分でこの車ナーバスな動きしますね。これで角田選手はコントロールラインを横切るんですが、デグナーでアロンソ選手がコースアウト。これで2度目の赤旗。チームラジオ。 How was the lap time? It was about 29.4. Yeah, and compared to the P1? はい、確かにトップタイムラッセル選手を 0.288 上回ってトップタイムでしたが、赤旗までに計測間に合わず、残り18分50秒で再開。多くの車がソフトで出ていきますが、角田選手はミディアムでロングに。しかし残り13分50秒でまた赤旗、芝生の火事でした。残り7分で再開するも終盤また火事。これで4度目の赤旗。そのままセッション終了。
角田選手は終盤ミディアムで走行しましたが2ラップのみ、比較になるような周回数ではないので割愛いたします。ということで FP2 リザルト、時間を失うのは各チーム同じなので文句言えませんが、角田選手は車にアジャストする貴重な時間を失ったのは痛かったですね。それからフェルスタッペン選手も車に苦しんでいる様子、得意な鈴鹿で8位、ちょっとレッドブルとして見ると心配な初日でした。角田選手のインタビュー聞いてみましょう。How was session 1 for you? Obviously, you didn't set a sort of representative run in FP2, but in FP1, you certainly looked comfortable. Yeah, FP1 was better than expected. Yeah, good start for myself, and FP2, yeah, I didn't set a lap time. I think lots of work to do. Maybe yeah, slightly struggled, or something that we have to look through data in FP2 more. But yeah, so far, I mean, overall it's okay. Yeah, just have to build up confidence more. You spoke before the weekend about the car feeling okay in the simulator. Now you've had a chance to get out there and drive it in real life. How does it feel? We've heard so much about how this car handles. It's a bit different to simulator, what I felt, to be honest. Maybe a little bit more than I expected in terms of car feeling. But yeah, I knew anyway it's gonna be always a bit different in the real car, and yeah, it was just a little bit more exaggerated in the real car. That's yeah, feeling a bit more tricky. ということで鈴鹿初日、角田選手は良いスタートになったと思います。オンボードを見ているとやはりブルズ時代より修正が少ない、なんだかんだ言ってレッドブルだなと。 FP2 の走行時間を失ったので明日は FP3 でショートラン、そしてすぐ予選一発、かなりタイトなセッションになりますが、角田選手の走りに期待したいと思います。それでは日本グランプリ初日でした。また予選後の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。個人 Vlog チャンネル、ぶもちゃんの生存確認チャンネルも更新中。チャンネル登録お願いします。ぶもちゃんオリジナル T シャツを通販サイトで販売中。気になる方は概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。